Hi friends, today we will be starting next chapter in first year intermediate, that is friction. So this chapter is also a very small chapter, around hardly 2 marks in MSET, 1 to 2 marks, and around 10 marks in NEET. 2 marks hardly in MSET and 10 marks in NEET examinations, medical exam. So first of all you have to know what is meant by friction. Friction అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి. See, for example, in the universe, if you take any body, suppose this is ground level, this is a block having mass m resting on the ground surface, and this block, for example, the weight is acting downward and its normal force in upward direction. And suppose if this is external, F external acting to pull the body, and certainly this will be the friction. And a frictional force and enti, see, friction is always an opposing force. Okay, friction is always an opposing force which acts between the two surfaces of the bodies. Okay, so you can see in this figure, this is external force acting on the body to move this direction. Because the body is trying to move in this direction, friction will be in this. Suppose if the body is trying to move in this direction, friction will be in opposite direction. Okay, and this is the normal force acting on the block, weight downward, m is the mass. So simply a friction and enti, it is an opposing force acting between the relative motion of the two bodies which is in contact. Okay, right. Now in this friction chapter, let us go further. That is, we will try to learn different terms. That is, first one, limiting friction. We will try to learn different items like limiting friction, which is indicated by FL, F suffix L. Static friction, this is FL and entiది limiting frictional force. అలాగే static friction లేదా F suffix S. See, separately for static frictional force there is no separate formula, because static friction is a self-adjusting force. Okay, what is static friction? See, static friction అనేది ఏంటంటే, this is called as self-adjusting force. Self-adjusting force అంటే అటువైపు ఫోర్స్ ఎంత ఉంటే దాని ప్రకారం ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సెపరేట్ ఫార్ములా ఫర్ దట్ వన్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫార్ములా ఫర్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఎఫ్ఎల్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. Depends upon the outside, whatever force acting on the body, accordingly it will adjust the force. That is called as static. But we have a limiting friction force formula. Okay, next, third one, kinetic frictional force, which is indicated by Fk. This is also called as dynamic frictional force. Is also called as dynamic frictional force. Okay, and lastly we have rolling frictional force. జాగ్రత్త వినండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాం. See, self adjusting force ఏంటి అంటే, that is called as static friction. Static friction we don't have a separate formula. Static frictional force is a self adjusting force. Depending upon the applied external force, it will try to adjust. And we have formulas for limiting frictional force. Limiting friction force indicated by F suffix L. This is the force which tells how much force external should be applied to the body such that the body will move. That is called as limiting frictional force. And limiting frictional force FL is given by mu s into n. Clear? Limiting frictional force FL is given by mu s into n. What is mu s here? Coefficient of static friction. What is mu s? Coefficient of static
friction. Generally this value is given, it will be around 0.1, 0.2, 0.3 like that values. Okay. So generally it will be less than 1. Generally mu s is less than 1. Okay. So n here, n is normal force. Normal force means what? Depending upon the surface. If it is a straight surface, weight will be acting. If it is an inclined surface, components will be acting. Okay. So limiting frictional force formula is equal to coefficient of static friction into normal force. On plane surface, normal force is equal to weight. On inclined surface, normal force is equal to its component. That later on we will discuss. Okay. And mu s value is less than 1. Okay. Its value can be taken as 0.1, 0.2, 0.3, so on and so forth. Okay. Because already I told you what is FL, limiting frictional force and ఏంటంటే ఆ ఫోర్స్ మనకు ఆ బాడీ యొక్క ఫోర్స్ ఇండికేట్ అంటే ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బాడీ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. దిస్ విల్ ఇండికేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్ యూ. సపోజ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ 10 న్యూటన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఈ బాడీ యొక్క లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 10 న్యూటన్స్ అనుకుందాం. అంటే ఈ బాడీని కదపాలంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ దిస్ 10. మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ. ఈ బాడీని నేను కదపాలంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇట్, దెన్ మై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 10. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10, ద బాడీ విల్ బి అట్ రెస్ట్ because that is the minimum limiting there. So applied force should be greater than 10 newtons. Then only the body can be moved in whichever direction, forward or backward, with some acceleration. So whatever external force applied should be more than the limiting. Then only the body can be moving in forward or backward direction. So that is what the limiting frictional force. Now coming to next one. Just now we told you static, you don't have any formula. It is a self-adjusting force. ఒకవేళ అటువైపు 10 న్యూటన్స్ అనుకోండి, ఇటుపక్క కూడా 10 న్యూటన్స్ అయితే బాడీ విల్ బి అట్ రెస్ట్. దట్ ఈస్ స్టాటిక్. అటుపక్క 12 న్యూటన్స్ అనుకోండి, ఇటువైపు కూడా 12 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అయితే దెన్ ద బాడీ విల్ బి అట్ రెస్ట్. దట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ కైనెటిక్? కైనెటిక్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సి, ఐల్ రబ్ దిస్ వన్. నౌ లెట్ us learn the next item, that is kinetic frictional force. Clear? Right. Now kinetic frictional force లేదా డైనమిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి మనం? సి, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది పిక్చర్ లోకి? సి, జనరలీ when any body is moving or sliding on the surface of another body, then the force come into picture between the two surfaces is called as kinetic frictional force. Kinetic frictional force ఎప్పుడు వస్తుంది పిక్చర్ లోకి? when any body slides on the surface of another body or moves on the surface of another body, then that force is called as kinetic. And kinetic is given by mu k into n. ఇక్కడ mu k అంటే ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. This value also will be given around 0.5, 0.4, 0.3. Okay, the value will be given 0.5, 0.4 like that. Okay, nearly values. So and again n is nothing but normal force. On plane surface it is equal to weight, on inclined surface it is equal to component. So this is the formula for kinetic. Kinetic and ఏంటండి? When any body is sliding or moving on the surface of another body, then the force acting between the two surfaces is called as kinetic friction or dynamic friction force, and it is given by mu k into n, coefficient of kinetic friction into its normal force. Last one, rolling friction. Last one, rolling frictional force. మరి రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది చూడండి. we all know the invention of wheels. So see ground surface, these are wheels. ఎప్పుడైతే వీల్స్ కనిపెట్టారో సైంటిస్టులు, you can easily push the body, you can roll the body. In such cases the friction between the two surfaces is called as rolling frictional force. In such cases the friction is called as rolling friction. అంటే ఉదాహరణకి ఒక స్పియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పియర్ or a cylinder, when rolls on the surface of another body, the frictional force acting between the two surfaces is called as rolling. Rolling friction is given by mu r into n. ఇక్కడ what is Fr?
Fr is called as rolling frictional force. It acts between the two surfaces when a sphere or a cylinder is rolling on the surface of another body, then the frictional force acting between is called as rolling friction. Rolling friction kuda formula undi enti Fr is equal to mu r into n ante rolling frictional force is equal to coefficient of rolling friction. Here mu r ante enti coefficient of rolling friction into normal force. Normal force అని చెప్పాను కదా, plane surface లో weight is acting downward, inclined surface weight will be the component of the weight. Generally it is mg cos theta always. Okay na? Have you learned all the topics or points now? Starting from static friction, limiting friction, kinetic friction, and finally rolling friction. Now let us go further. Very important question in the examination they will be asking frequently, that is, see here, mu s, mu k, mu r, or mu r, mu k, mu s. ఈ రిలేషన్ చాలా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ గ్రేటర్ దెన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్. అదేవిధంగా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ లెస్ దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, లెస్ దెన్ స్టాటిక్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ ఐపీఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళినా ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరి మీద? కైనెటిక్ మీద. కైనెటిక్ కన్నా ఎక్కువ, కైనెటిక్ ఎక్కువ దేని మీద? రోలింగ్ మీద. అండ్ రోలింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ కైనెటిక్, లెస్ దెన్ స్టాటిక్. ఎందుకు ఇలా అంటున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ఎనీ బాడీ. ఇనిషియల్లీ యూ హావ్ టు అప్లై లార్జర్ ఫోర్స్, బట్ వెన్ ద బాడీ జస్ట్ బిగిన్ టు స్లైడ్, then the gradually frictional force decrease, then kinetic will come into picture, and then it is easy to move. అందుకోసం ఏం చెప్తున్నాం, static friction will be greater than kinetic friction, greater than rolling friction. Rolling friction less than kinetic, less than static. This is very important regarding examination. Now let us try to understand these formulas by doing some numerical problems. Okay, let us try to understand by doing a small numerical. Let us start one. See here I am giving a small block having a mass m. Okay, and suppose this block is moving with say some velocity v. One force is applied here. See here a block is there having a mass m. It is moving with a velocity v. That means some force is applied. External force is applied. External force is applied. So it is moving with a velocity v. Okay, and now here the question is at what time this block will stop. Question ఏంటి ఇక్కడ? At what time this block will stop. ఇది క్వశ్చన్ అండి. So here a block is resting on a ground surface. Of course small friction is there, and since the block is moving in this direction, friction will be in this direction. Already he has given it is moving with a velocity v. It is moving with a velocity v. So when it is moving in this direction, friction will be in this direction. Since the body is in movement, then which force will be there? Kinetic. Since the body is in motion, which force will be coming into picture? Kinetic friction force. So kinetic friction is equal to mu k into n. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. When any body is sliding on the surface of another body, moving on the surface of another body, kinetic friction force will be acting between the two surfaces. So Fk is equal to mu k into n. Okay. So kinetic friction, a direction, not direction, it is in opposite direction. You can see in this direction, and it is in opposite direction of the motion. So therefore Fk is equal to mu k into n. What is normal force? Weight of the body, m into g. So equation 1. So the frictional force acting in opposite direction is this much. Now what is acceleration? So acceleration is equal to force by mass, and frictional force by mass. What is frictional force? Mu k mg by m. So finally ఏముంది మనకి? mu kg
మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు పెట్టాను చెప్పండి? బికాస్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దేర్ ఫోర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెగిటివ్. ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్. ఇప్పుడు వాడు ఏమడిగాడు మనకి, at what time the block will stop. Okay, simply you can apply the kinematic equation V is equal to U plus AT. Apply the equation V is equal to U plus AT. V final velocity, అంటే బాడీ బ్లాక్ ఆగిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? 0. therefore V 0. what is initial velocity? It is traveling forward. V U is equal to V plus what is acceleration just now? minus mu k gt, minus mu k g. So this is negative action because opposite direction of the motion. So minus mu k into g into t. వాడు అడిగాడు ఏమడిగాడు మనకి, at what time the block will stop అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేస్తే mu k g into t is equal to v, or t is equal to v by mu k g. Okay, so at what time it will stop? V by mu kg లేదా V by mu g. కొన్ని పుస్తకాల్లో mu k బదులు mu అని కూడా ఇస్తారు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఏదైనా ఒకటే, అయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ యాంటీ ఫ్రిక్షన్ లేదా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో at this time the body will stop. Please note down, very very important. Now let us see, just now we have done a small numerical, that means at what time the block will be stopping. Just now you got as V by mu k into something g you got, isn't it? Okay, V by mu k into g లేదా V by mu into g, where mu is coefficient of friction or coefficient of kinetic friction, g is acceleration into gravity. It will be given as 9.8 or 10 meter per second. V is the velocity already given. Now let us go further, that means further in the sense how to find limiting frictional force. How to find limiting frictional force Fl. For example, this is a block. For example, the mass is given as 20 kgs. Assume that mass is given as 20 kgs. Take g value as 10 meter per second square. Just we'll check up. Here a body is resting here. Mass is how much? 20 kgs. And here what I will do is, I will apply some external force on this block, horizontal force. Here F is an horizontal force, external force on this body. Okay. Now here coefficient of friction is also given. Mu is given as 0.5. Coefficient of friction between surface and the ground and the surface of the block is given as say 0.5. Now suppose let us try to calculate what is F limiting. ఈ సందర్భంలో F limiting ఫార్ములా మీకు చెప్పాను కదా ఏంటి, mu s into n. What is F limiting force? Limiting friction force అంటే ఏంటి? It is nothing but coefficient of static friction into normal force. Try చేద్దాం అక్కడ. So F limiting is equal to coefficient of static is nothing but coefficient of friction value given 0.5 into normal force. What is normal force? Weight of the body, that is mg. mg అంటే ఎంత? 20 into g. g value ఎంత? 10. Remove this decimal 0 because 5 by 10 కదా. 5 by 10 అంటే 2 క్యాన్సిల్. ఎంత ఉంది ఇక్కడ? F limiting is equal how much? 5 into 20, 100 newtons. అంటే ఈ బాడీని మనం కదపాలంటే ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసేయాలి? 100 అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ మూవ్ because already the limiting is 100. So applied force should be greater than F limiting. Please make a note. Applied force, whatever this force, should be more than F limiting. అంటే ఎంత అవ్వాలి? 100 వచ్చింది కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దిస్ ఈస్ around 120 newtons. Say this force is equal to 120. ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ మీద 120 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు దీని మీద ఈ బ్లాక్ కదలడానికి ట్రై చేస్తుంది. It will have some acceleration. Are you following the point here? Already is given as coefficient of friction as 0.5. And make a note, mu s is greater than mu k. Mu s is always greater than mu k. For example, in this case, consider this one as mu s. ఇది mu s అనుకోండి.
అప్పుడు మ్యూకి ఎంత అనుకుందాం, ఎందుకంటే మ్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ కాబట్టి దీన్ని 0.4 అనుకుందాం. మ్యూకేని 0.4 బికాస్ 0.5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0.4 అకార్డింగ్ టు ద థియరీ. సో ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈజ్ ఏ. ఫర్ దిస్ బ్లాక్ వాట్ ఈజ్ లిమిటింగ్, ఎంత రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది ఫోర్సు 100 న్యూటన్స్. అంటే మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ 100 అయింది అనుకోండి, 100 మైనస్ 100 0, బాడీ మూవ్ అది రెస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది మూవ్ అవ్వాలంటే ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ లిమిటింగ్. ఎంత 120. నౌ సీ 120 is what? More than 100. అయితే ఇక్కడ when you apply 120 the body will move. When the body is moving, then which force you have to consider? Not this force now. You have to consider kinetic friction. So what is the formula ikkada? Fk is equal to mu k into n. So kinetic friction Fk is equal to mu k 0.4 into normal weight, that is m into g, 20 into 10. ఎంత అయింది ఇక్కడ? 20 into 4 how much? 80 న్యూటన్స్. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత పనిచేస్తుంది? 80 న్యూటన్స్ ఇటువైపు. When the block is applying how much? 120 newtons are applying. And what is the opposing force? 80. So the body will move in this direction. ఎంత F net? F net is equal to applied force 120 minus Fk 80. ఓకేనా? ఎంత అయింది అప్పుడు? 120 minus 80 ఎంత అండి? 40 న్యూటన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F net అంటే ఎంత? 40. అండ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M into A. M into A అంటే 20 into E acceleration. 0 0 2 1s are 2 2s are. So what is acceleration? A is equal to 2 meter per second square. Clear? So this is the acceleration of the block in this case. Because for this case the applied force is 120 newtons and limiting force is 100 newtons. To move this body, more external force should be there than the limiting. So 120 apply cheste enta avutundi? The body will move. When the body is moving, what happens? Kinetic friction will come into picture. So Fk is equal to mu k into n. Mu k enta 0.4. N enta mg 10 into 20 into 10. 0 to 10 cancel 80 newtons. So Fk 80 newtons it way back to it back enta 120. So 120 minus 80 40 is equal to m into a. M and 20 into a. 0 0 a. So acceleration of the block in this direction is equal to 2 meter per second square. Clear? So this is how you have to calculate F limiting force, okay, and also thereby acceleration other thing. Okay, clear all of you? Okay, now let us go to the next part of the friction, that is angle of friction. Now let us see what is meant by angle of friction. చూడండి ఒకసారి. Now suppose this is a block, weight acting downwards, having mass m. Let this is the normal force acting upward. Please make a note, frictional force is also called as contact force, please. Okay na? See, apart from normal force, ఇంత ముందు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ గురించి మనం విన్నాం, నార్మల్ ఫోర్స్ అని. Frictional force is also called as contact force. Frictional force is also called as contact force. Now here, in this direction, what force will be acting? F limiting. Horizontal ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఇట్ సైడ్ మీకు ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆపోజిట్లో లిమిటింగ్ ఉంటుంది. లిమిటింగ్ ఏం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది బాడీని కదలకుండా. దట్ ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టాటిక్, సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ రిజల్టెంట్ ఫర్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ రిజల్టెంట్. Let this angle be some phi. Okay, a body having mass m resting on a ground surface. Suppose this side applied force is there external, this side it will be static friction or limiting, because we already know what is limiting. Limiting is equal to Fs into n. Separately for static friction we don't have any formula, we have only formula for limiting, because limiting is defined in what fashion? It will restrict the body, because that is the force it is restricting the body not to move. That is limiting friction force. So ఇక్కడ ఏంటి? The resultant, you can see this is the resultant of what? Limiting friction and normal force, and this resultant is making some angle with normal force. That angle is called as angle of friction. మీకు అర్థమవుతుందా? Angle of friction అంటే ఏంటి?
angle made by the resultant of limiting frictional force and normal force with the normal force. That is called as angle of friction. Clear? So draw this figure and you can see here this is one force and this is another force. This is the resultant. And this resultant is making some angle phi, and that is called as angle of friction. Now here you can calculate what is tan phi. See, tan phi, tan theta, చూడండి ఇలా పోస్ట్ చేయండి. Opposite by, this is angle opposite by, it is opposite and చూడండి, paste it here. Opposite and the F limiting, opposite by adjacent. Adjacent and the normal force. So tan phi is equal to what is FL? Mu s into n. FL and n, mu s into n by n. N gets cancelled. What is phi? Phi is equal to tan inverse mu s. అదవుతుందా మీకు? So this phi is called the angle of friction. Phi is called the angle of friction. Mu s, coefficient of static friction. Coefficient of static friction. This is the relation between angle of friction and coefficient of static friction. Please draw it. It's very important. Intermediate also. IP examination 2 marks question. Clear? Right. Now after knowing about angle of friction, phi, let us go still further. That is forces acting on the block placed on an inclined plane. Okay? So the next thing, forces acting on a body placed on an inclined plane surface. అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి, ఒకసారి చూడండి. ఇది inclined surface ఇది, ఓకేనా? That's an inclined surface. Now let us consider a block having mass m. It is resting, please. It is not sliding, it's just resting. Let this is the weight mg and these are the components. Just చూడండి, ఇది normal force. Let this be theta angle, inclined plane. This is also theta, because this is theta means 90 minus theta, this is theta, and this is component, okay, adjacent by hypotenuse. ఏమవుతుంది అది? mg cos theta, and this is another component horizontal, okay na? This is sine, చూసుకోండి, opposite by hypotenuse, mg sin theta. So just now I told you, when inclined surface మీద ఉన్నప్పుడు, this is surface A, B, C. Let the h be the height of the surface from the ground level. This is ground level. So mg sin theta is the horizontal component, mg cos theta is vertical component. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బాడీ ఈజ్ రెస్టింగ్ అండి, రెస్ట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇటుగానే అటుగానే మూవ్ అవట్లేదు, రెస్ట్లో ఉంది. When the block is at rest, what happens? Certainly ఇటుపక్క ఫోర్స్ మీరు అప్లై చేస్తారు, బయటికి పైకి అప్లై చేస్తారు. This is affection. అంటే if you are trying to move the block like this, you will apply force like this. This is the applied force. Okay? Now body is resting. Rest లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి? ఈ ఫోర్స్ దేనికి సమానం? mg sin theta. Whatever external force you are applying, which is equal to mg sin theta. See here. Whatever force you are applying, external, is equal to what? mg sin theta. Okay? If you are applying in this direction, friction will be also there in this direction. ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే బాడీ రెస్ట్లో ఉంది కదా, సో బాడీ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? F is equal to mg sin theta. Whatever force, friction force, that side or this side, both are equal. Force is equal to mg sin theta. Equation 1. Same way, what is normal force? Normal force is equal to ఏమవుతుంది? mg cos theta. Okay? What is normal force? mg cos theta. We'll try to divide both equations. Equation 1 divided by equation 2 ఏమవుతుంది? ఈ రెండు డివైడ్ చేయండి. F by n is equal to mg sin theta by mg cos theta. ఎంత అవుతుంది? క్యాన్సిల్ అయిపోయి tan theta. mg sin theta by cos tan theta. అప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి? ఇక్కడ F అంటే ఎవరండి? What is F here? Frictional force. What is F here? Frictional force. F is nothing but frictional force. So which is equal to mu into n, coefficient of friction into normal force.
లేదా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ పెట్టేసేయండి ఇక్కడ. ms into n by n is equal to tan theta n cancel. So therefore tan theta is equal to mu s లేదా theta is equal to tan inverse mu s. మీకు అర్థమవుతుందా? This mu s is what? Coefficient of static friction. Theta, angle of elevation. So దేనికి ఇదంతా నేను చెప్పాను మీకు. I am trying to define angle of repose. Angle of repose, theta. I am trying to define what is angle of repose. What is angle of repose? For example, if you put a plane surface, if the surface is gradually increased, when the surface is gradually increased, what happens? The body will slide down. Just begin to slide. Angle ఏదైతే ఉందో begin to slide అవుతుంది, that angle is called as angle of repose. What is angle of repose? The angle for which a body just begin to slide on the surface of another body. That angle is called as angle of repose. Angle of repose అంటే ఏంటి ఇక్కడ? The angle theta for which a body just begin to slide on the surface of another body. That is called as angle of repose. Here you have a formula for angle of repose. Theta is equal to tan inverse mu s. Mu s is coefficient of static friction. And just now I told you also before class, before concept, there is no special formula for static friction. It is a self-adjusting force. We have a formula for limiting friction force, which is equal to mu s into n. Clear? Right. Now, let us go further now. Let us go further. That is, now already I have given some components here. In intermediate IP also we have a derivation for this one, 4 marks. That is, first case, on smooth surface. Let us పని చేద్దాం better. Let us go for rough surface. So rough surface చేస్తే smooth surface easy అయిపోతుంది. That is better. Let us go for rough surface, then it becomes very easy. We can save our time. That is, on rough surface. On rough surface, we will try to derive acceleration. On rough surface, A of the block sliding down. ఇది మనం చేద్దాం ఇప్పుడు. We will try to derive acceleration of the block on which surface? Rough surface. ఎందుకంటే rough surface వస్తే మీకు smooth surface ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. So rough surface చూద్దాం. See this diagram here. Let us consider some friction is there here. Let this friction be some mu. Let the coefficient of friction be mu. Block having mass small m. And let the components, this is the normal force, component mg cos theta, horizontal mg sin theta. ఓకేనా? నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, ఈ బ్లాక్ని I will try to move with some force F external. I will try to move in upward direction F external. So when I am trying to move F external, here what happens is, if I am trying in upward direction, friction will be in downward direction. When the body is moving in upward, friction will be downward. When the body is moving downward, friction will be in upward direction. Because I told in the beginning only, friction is always an opposing force. Friction is always a opposing force. So here the friction will be in downward direction. Okay? Now suppose the body is going in upward direction, పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి, then what happens? If F greater than this component, if F external is greater than this component, what happens? Net force, the body will move in forward direction. That is, F net will be volt. This force minus this force. Yeah, చూసుకోండి. ఒకవేళ suppose, you know one thing, what is rate of change of velocity? What is dv by dt? Acceleration. In basic physics, rate of change of velocity is equal to acceleration. Suppose velocity is constant. Suppose velocity is constant. Appudu what is rate of change of velocity? Zero acceleration. Appudu acceleration ఎంత అవుతుంది? 0. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? For example, F minus
mg sin theta, for example, is equal to 0. In other words, because here suppose if velocity is constant, rate of change of velocity is acceleration. So derivative of constant is again what? 0. So acceleration లేదు ఇక్కడ, constant velocity కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? f minus mg sin theta is equal to 0 లేదా f is equal to mg sin theta. f is equal to mg sin theta. ఏంటి f అనేది? applied force. ఓకేనా? అండ్ డౌన్వర్డ్ వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇటుపక్క కింద ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, అటుపక్క ఆ ఫోర్స్. సో ఇటుపక్క మొత్తం ఎన్ని ఫోర్సులు ఉన్నాయి? హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ప్లస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్. 2 forces are acting here. అంటే mg sin theta plus this force F. Are you following here? ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? mg sin theta plus friction is acting downward. Okay? So this force minus this thing. ఈ ఫోర్స్ ఉంది కదా, I will write it here better. See, already I told in the before problems, if any body is moving means this force should be greater. Ante this force whatever external minus these 2 forces. Friction కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. అంటే mg sin theta plus frictional force. Because the body is moving, ఏ friction act అవుతుంది? Fk. Okay? And this is equal to ఏంటని చెప్పాను? 0. బికాస్ ఏమైంది ఇక్కడ? కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ సున్నా అనమాట. అప్పుడు ఎఫ్ ఎంత అయింది? ఫోర్సు ఇవో పట్టుకొచ్చేయండి. ఎంజీ సైన్ థీటా టేక్ ఎంటైర్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ ప్లస్ ఎఫ్కే. అంటే ఎంత ఉంది ఎఫ్ ఫోర్సు? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్కే? మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. క్లియర్ నౌ? నౌ సీ ద థింగ్స్ ఆర్ ఈజీ అయిపోయింది కదా. Here. Now, the force acting is equal to mg sin theta mu k n. Let the F is equal to mg sin theta plus mu k. Okay na? Into n. N అంటే ఇక్కడ nothing but mg cos theta. Are you following here? ఇక్కడ మనకి పైకి బాడీ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. పైకి బాడీ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కిందని ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయండి? 2 forces. ఒకటి mg sin theta, ఇంకోటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకేనా? ఒకటి mg sin theta, ఒకటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్.